రండి. హాయ్. యూట్యూబ్ లైవ్. హాయ్ హాయ్. స్మైల్ ఇవ్వండి అందరు. With smile, with smile, with smile.
సిరుల చెరువులతో దావులన్నీ నిండినయి గల్లు గల్లున
Women's College. And if I want to read the biodata, it will take a lot of time and more of. And on the top of that, Professor of Commerce. Is it okay, ma'am? Yeah. So, and Anitha madam, Assistant Registrar, though she is suffering from fever, her active participation today. And just 1 second. Hello. Hey, active participation, because I want to speak in Telugu, but because of the foreign students, I would like to continue my speech in English. And this is a one very much traditional goddess function of the entire Telangana and parts of Andhra Pradesh, and wherever Telangana people are there, that is within India or abroad, they are going to celebrate this one. Right from Satavahana dynasty, we are celebrating this one. Means this is a more than 100 years old festival, and there is a little story which it takes 1 minute only. And Durga Mata, just she wants to, Mahakali wants to kill Mahishasura, and who is not an ordinary person. And if there is a one drop blood which is shed on the rope, again people are like, you know, rebirth again. That's what she, entire town, she spread over the entire land, she killed. She is a tired like anything. Then she wants to go for a rest actually. In that rest, the Bathukamma actually, they want to praise her, they want to pray her, they want to wake up her. These are the songs, you know, which going to devote to the Amma, Durga Mata. Remember, my dear friends, you are going to get 6 wonderful things out of this Bathukamma Pandaga. Actually, it is something like that. One person may be having wealth, but not remaining 5. One person may be having power, but not remaining 5. One person may become very famous, fame, but not rest. And one person or one guy may be having very beautiful, may not be the rest. Like that, one person may be having a wisdom, but not maybe the rest of the 5. And reunification. Actually, this indicates, you see, all these qualities, or whatever you say, it is a combination of Bathukamma. That is including, which I read already, wealth, power, fame, beauty, wisdom, and reunification. All these things definitely will get. On this occasion, I pray Goddess Mata to give all these things to you, and see that your academic career, future goes very well. God bless you. And once and for all, I thankful to each and everyone, including my students of this college, Commerce and Business Management, and non-teaching staff, teaching staff, for their active and enthusiastic participation. Thank you very much indeed. Have a wonderful day. I request today Principal Reddy Garu to speak a few words. After that, I request Sagar sir also and Madam also, please. I think For the benefit of Telangana students, I would like to talk in Telugu because anyway he spoke in English, right? Bathukamma అంటే లాంగ్ లివ్ అని మళ్ళీ రమ్మని చెప్పేసి సతీ దక్షుడు యజ్ఞం చేసిన తర్వాత సతీ ఈ దాంట్లో దహనం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అందరూ ప్రార్థిస్తారు బ్రతికి మళ్ళీ రమ్మని చెప్పి. అయితే పార్వతిగా వస్తుంది, అందుకని మనం బ్రతుకమ్మ అని చెప్పి ఈ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము. తర్వాత దసరా వచ్చేసి 10th డే విజయదశమి రోజు 2 కథలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో మహిషాసుర మర్దిని, కాళీమాత ఏం చేస్తుందంటే మహిషాసురు రాక్షసుడు అందరినీ హింసించుతుంటే మేము ఎట్లాగో వాడిని చంపలేము, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రక్తబొట్టు పడినా కొద్దీ అంతమంది మళ్ళీ రాక్షసులు పుట్టుకొస్తారు, రైట్? అఫ్ కోర్స్ వీళ్ళందరూ కోరుకున్నట్టే మీరు కోరుకున్నట్టే మీకు ఎవరో ఒకరు దొరుకుతారు కదా లేడీస్ కాబట్టి అందుకనేసి దట్ వే ఆల్సో వీ డూ ఇట్. అండ్ అనదర్ థింగ్, సీజనల్ ఫెస్టివల్. ఈ సీజన్లో అన్ని రకాల పూలు వస్తాయి గనక ఆ పూలన్నీ పేర్చి మనం ఇలా ఓనం ఫెస్టివల్ అని చెప్పి టమిలియన్స్ కేరళ వాళ్ళు చేసుకుంటారు, మనం ఇది బతుకమ్మ అని చెప్పి అన్ని ఫ్లవర్స్ అరేంజ్ చేసి బతుకమ్మ పండుగను చేసుకుంటాము. మీరందరూ వచ్చి మంచిగా మన కాలేజ్ ముందర ఆడినందుకు అభినందిస్తూ, అండ్ కోఆపరేషన్ కోఆర్డినేషన్ ఎల్లకాలం ఇలాగే ఉండాలని, మీరు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. Respected
today's in-charge principal and head of the department and other teaching faculty and my office non-teaching staff, students, other staff, all are welcome. బతుకమ్మ అనేది మీకు అందరికీ తెలుసు 200 years కంటే కూడా ఎక్కువ నుంచి వచ్చింది. ఈ తెలంగాణ వచ్చినాకనే మనమందరం కూడా లంగా ఓణీలు హాఫ్ సారీస్ వేసుకొని ఎంతో సంతోషంగా ఇష్టంగా వచ్చి జరుపుకుంటున్నాం. అంతకుముందు బయటకు రావాలన్నా ఆడాలన్నా కూడా సిగ్గుపడేవాళ్ళు, అవునా కదా? ఎస్, వీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ ఇట్. వీ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్. సో మనం అంతా గర్వంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ హ్యాపీ టుడే, ఆల్ ఆర్ వేరింగ్ హాఫ్ సారీస్ అండ్ ప్లేయింగ్ వెరీ మచ్. కానీ కొంచెం ఫొటోస్ తగ్గించి ఆడుకోండి, ఒక గంట ఆడుకున్నాక మళ్ళీ రీషూట్ చేసేసుకోండి. సో ఈ పండగ మీనింగ్ అదే కదా. సో మన తెలంగాణలో ఉన్న బోనాల తర్వాత ఒక పెద్ద పండుగ నెలంతా చేసుకుంటాము. ఇది 9 days చేసుకుంటాం, సెకండ్ లాంగెస్ట్ ఫెస్టివల్. అన్ని మంచికి చెడుకు ఏ పూలనైతే వాడి మనం కొలుచుకుంటామో ఆ పూలనే పెట్టి పూజించే కల్చర్ మన తెలంగాణలో తప్ప. సో తెలంగాణ చాలా పెద్ద హిస్టరీ ఉంది. సో వి ఆల్ మస్ట్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్. సో ఐ వెల్కమ్ యూ అండ్ సెలబ్రేట్. అలసిపోకుండా చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది స్టాఫ్, హెడ్ సార్ అందరికీ కూడా, మీ అందరికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ, నా కలీగ్స్కి, అందరూ బతుకమ్మ పేర్చిన వాళ్ళ అమ్మలందరికీ కూడా మీరందరూ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఇంకొక బ్యాచ్ ముగ్గురు, ఆ పేర్లు తెలియదు, అబ్బాయిలు సూపర్, వాళ్ళ వైఫ్స్కి అయితే హ్యాపీ. ఎంత బాగా పేర్చారు. యా, దీస్ 3 people బతుకమ్మ పేర్చారు. ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్. వి ఆల్ అందరూ థ్యాంక్స్ చెప్పండి. మీ బదులు వాళ్ళిద్దరు ముగ్గురు పేర్చారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Today, Naresh Reddy garu kindly come forward to speak a few words. Yeah, welcome to this Batkama function. Respected Head Department of Business Management, Professor Nageshwara sir, Dean Faculty of Commerce, Professor Prashantatma, Anita Madam, and my dear friend Sagar sir, Boomrao and other office bearers of the college, and my dear students. This is the festival of flowers. So every day we will use flowers to praise the God, but today we will use these flowers to celebrate whatever the every day we will do prayers to God with used flowers, but today we are praising flowers and beautiful flowers here we are gathered. And I thank all the boys and girls who participate actively and this celebration in this evening. So I wish all the best and keep going on up 1 or 2 hours, right? Thank you. Thank you, Naresh Reddy garu. Now I request my beloved colleague Vidyasagar Rao sir, few words please. Good evening all of you. Welcome to the Festival of Flowers. You had a nice time and you'll continue to have some more time. Enjoy and wish you all the best. Thank you. Now I would like to give chance to one boy, one girl within India and one boy, one girl from abroad. So first chance goes to Indian lady. Please come forward. Good evening everyone and happy Batkama to all. I especially want to thank HOD sir, coordinator sir and other staff, non-teaching staff for helping us to organize this festival and coordinate as well. And special thanks to my classmate Bharadwaj. Actually he took entire responsibility and he even organized everything single-handedly. And all the friends, thank you for coming and making this event successful. I'm Vaishnavi. Vaishnavi, nice name. Now I want an Indian boy. Maybe Bharadwaja who has organized this function. Let us give a chance to him. Give a big hand to him. Good evening one and all. I'm Daj. I'm pursuing my MBA in Technology Management. So today I welcome you all for the Batkama festival. I thank each and everyone for coming forward, and I especially thank our HOD sir for giving us an opportunity for this event. And then I thank our Register ma'am, Anita ma'am. You have supported us in every aspect to finish the Batkamas and all the decoration and all that. We thank you all. Thank you sir. Thank you, dear Bharadwaj, and God bless you. And we have a specialty to learn students in this one, twins. And if you two are able to speak a word, I will be very happy, or at least one. Anyone.
రెండు తీస్తున్నాను సార్. Yeah, very special thanks to HOD sir for giving us this opportunity to conduct this. I am actually not a Telugu person, so I completely don't know anything about it, but I learned a lot about it today. And special thanks to all the students who have come and made it a very big success. Coordinating, wearing the dress codes, we all are very happy. And yeah, special thanks to all teachers. They have really guided us very, from each and everything they have supported and guided us. So it would not have been possible without them. And special thanks to Bharadwaj. He really controlled and coordinated everything. So yeah, thank you everyone for coming. Yeah. There one is Nishita and Nigita. Let us not bother about it. Who is who. And now I request your name, Nishita madam. Good evening everyone. I'm Nishita. And thank you, sir. Really, it's a really big opportunity for us. It has been 1.5 years almost that we haven't had any event, and we are so happy that we have been a part of this right now. And Bharadwaj, you were awesome. Seriously, it wouldn't have been a great success without you. Your contribution is really high in this. And then coming to all the other students, they have come so well dressed. All are looking so beautiful. And yes, non-teaching staff, the Rangoli ma'am, first I will appreciate you. You've been awesome. The program started by you, ma'am. So thank you so much everyone. It was a wonderful event, and hope so we can continue for some more time. Thanks. Definitely. Now the chance goes to a foreign girl, foreign girl. Everyone, my name is Hania. Thank you for inviting us to this beautiful and amazing festival. It was the first time I participated in such festivals. Thank you for everything, and nice to meet you all. Thank you very much. The respect towards the Indian culture and heritage. Now I want a foreign student who is studying in this college. Come forward. This is a great opportunity to speak. Please come. Good evening everyone. This is Hidayatullah, one of the foreigner students. I'm really happy that I have joined for this festival, and I want to thank on behalf of all foreigner students from our respected HOD, our professors, all of our students. And this festival was new for us, and we really enjoyed this. Thank you. Thank you so much indeed. Right, and I thank you. Hey, Babu, high voltage music, please. Kaya puni